Bienvenidos a mi cocina. Soy Madeline y él es mi amigo Leo. Hola. Ahora vamos a cocinar una tortilla española. Los ingredientes son 8 patatas, 7 huevos, una cebolla, pimienta, sal, aceite de oliva y una taza de queso. Añade aceite de oliva. Corta la cebolla. Fríe las cebollas. Bate 7 huevos con sal y pimienta. Añade las patatas. Añade aceite de oliva a una sartén. Añádela a el sartén. Go. ¡Que se termine! Yay. Fiesta. ¡Qué delicioso!